life insurance, health insurance, general insurance, investments, and retirement solutions. Britam, with you every step of the way. Amukira ngeithi nyingi mwiroreri wa GTN TV gakihoka niutinditie thayu o haria hothe ungikorwo ugitwirorera uri ni ngatho makiria ngagikunyita ugeni o mutheri ni tariki 21 mweri ni wetandatu mwaka wa 2024 gakihoka ngaino akumenyereire haria hothe ukirga kunyita ugeni mohoro-ini ma GTN miaraho na mbere ndaya twambukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe maria tukuhaririirie GTN miaraho. President Ruto kugea giikaro na ameba a US Congress thigirini wa iregi Nairobi. Rĩrĩkithia rĩa watho wa kĩgĩna kũhĩtũka ithomo-inĩ rĩa kerĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri. Beo njĩthĩ na rĩtwa Gen Z gũkinyĩrĩria matigũtigana na mĩrũrũngano wona watho wa kĩgĩna wahĩtũka. We are on this site that constitutes property that the commission has recovered from grabbers. EACC gũteterithia wĩhotori wao harĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Gagikunyita ugeni ororingi mwiroreri wa GTN TV na witikire koraniria na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook ni GTN TV Digital na mwena wa YouTube ni GTN TV Digital gatagati ka nenda-inĩ ingĩ cia ũkinyanĩria. Itikira kunyitanĩra na ithuĩ mohoro-inĩ ma GTN thaa 7 rĩtwa rĩakwa Na Snaida Chege. Gitaro kia Afrika kirongoreirie kuongerera wonjoria o hamwe na woneki wa thoko Amerika. Ngwatanĩro ya AGOA na iria yambĩrĩirie mĩaka 25 mĩhĩtũku itanyĩtwo gũthira mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũkĩte ĩturĩte thoko nene ya indo iria ithondekeirwo gĩtaro-inĩ gĩkĩ. Bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkĩũria kĩgomano kĩrĩa kĩoĩkaine ta US Congress kuongerera itĩna rĩa ũtungata rĩa AGOA makiuga ni ĩkũguna mabũrũri maya merĩ. Bũrũri wa Kenya ũkoretwo mĩario-inĩ na bũrũri wa Amerika ĩgiĩ mĩtaratara ya wonjoria na ũnyitanĩri wa wĩigithia ũndũ ũrĩa ũkwambatĩria ikĩro cia ndũgũ gatagatĩ ga mabũrũri maya merĩ. President William Ruto nĩagĩire na gĩikaro na gĩkundi kĩa ndundu ya memba a US Congress arĩa marĩ icera-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ magĩtongorio ni Van Bochan thĩngĩra-inĩ wa iregi Nairobi. Na tugithii na mbere riendekithia ria watho wa kigina ria mwaka wa 2024-2025 ni rihitukite ithomo-ini ria keri ria bunge ya gibũrũri.
ũũ nĩ thutha wa ambunge magana merĩ ma ana gũikia kura kũhĩtũkia rĩendekithia rĩrĩ, nao angĩ 115 makĩregana na rĩendekithia rĩrĩ. Kũhĩtũkĩra rĩendekithia rĩrĩ kũroka ona thengia wa mĩrũrũngano gũthiĩ na mbere na gũtabanio mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ, arũrũngani makĩregana na mendekithia maya. Tondũ ambunge arĩa maretĩkania na rĩendekithia rĩrĩ marauga rĩrĩ tirio ihinda rĩa, kana arĩa mararegana na rĩendekithia rĩrĩ marauga rĩrĩ tirio ihinda rĩa gĩrĩire rĩa kuongerera a Kenya magoti, makĩria kuona aingĩ makoretwo mahinyĩrĩrĩkĩte nĩ nyongerera ya magoti. Rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna rĩa mwaka wa 2024-2025 na ũrĩa ũkoretwo ũkĩhiũhia ciongo gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ ũhĩtũkĩte ithomo-inĩ rĩa kerĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri, arĩ nĩ thutha wa ambunge magana merĩ ma ana kũhĩtũkia rĩendekithia rĩrĩ. It is a 5-minute division bell just for the members to be able to interact more with Speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula hĩndĩ ya ithomo rĩa kerĩ augĩte ambunge 115 nĩo maikirie kura kũregana na rĩendekithia rĩrĩ. The results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil, so the ayes have it. Ona thengia wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gũtabanio mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ magĩtetia nyongerera ya magoti ĩrĩa ĩrĩ rĩendekithia-inĩ rĩrĩ, ambunge aya mahĩtũkia watho ũyũ. Order. Our parliament has been blockaded. Parliament has actually been put under siege. And this is creating unnecessary tension in the country. Do not need to be shielded from Kenyans. Let this house be accessible. Ona gũtuĩka rĩendekithia rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkĩte, amwe a ambunge nĩ maregenete naguo, aingĩ ao makiuga gaka tiko kahinda kagĩrĩru harĩ nyongerera ya magoti kũrĩ a Kenya, kuona aingĩ makoretwo mahinyĩrĩrĩkĩte nĩ moritũ ma mũtũrĩre. From onset, I reject the bill because it's very clear Generation Z, they cannot, or they want to say elastic limit on taxation has been reached. So we need to listen to the cries of the citizens and do like what Ronald Reagan in the US did. We cut taxes and we cut government expenditure. I reject the Finance Bill 2024. Immediately touched around everything that touches a common person. That was the M-Pesa, the cars, the pads. And I looked back and saw the whole generation in Langata out here having their voices so loud. Even after the amendments, I had to make the choice that I've made today. The bill, the Finance Bill 2024, that I reject because we need to ensure that we listen to the population and what they are saying. Mauhũrĩire ndebe makiuga ĩno noyo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire harĩ gũtwarithia na mbere bũrũri hatarĩ na mĩhĩnga ya kĩmbeca, hatarĩ gũthĩnia mũingĩ. And on sorting on the public opinion, the committee is now dropping 16% VAT on bread. On motorcycle, Mr. Speaker, again, the committee report is saying that instead of allowing importation of motorcycles, we promote our local manufacturers so as to create job opportunities for our citizens. And in that case, Mr. Speaker, I support. This bill, this budget, it confirms the teachers, the young JSS teachers who have been employed as intern. And also, it promises further 20,000 young teachers also to be employed as intern, Mr. Speaker. I rise to support the bill, and I will vote yes for the bill
voting for this bill. We are voting for real issues, Mr. Speaker. Kuhituka kwa watho uyu kuracungiriria riendekithia riri kuingira ikereka ria keri ria gutwarwo mbere ya kamiti ya bunge niguo kumithurima wona yahitukio. Riboti ino igacoka gutemanio bunge-ini ithomo-ini ria gatatu. Haha gutire mogaruruku o mothe magatabanio na abunge maikie kura oro ringi. Abunge mahitukia, spika wa bunge ameneane kuri mutongoria wa bururi niguo gwikira kirore gutua watho kuria president agakorwo na thikũ 14 gwikira kirore kana kumicokia bunge-ini guthurimwo ringi. Handini ha GTN TV, ritwa riakwa ni Snaida Chege. Tugitigana na icio na kana turio ciegi uhoro wigire ndekithia ria watho wa kigina riri mirirungano ya gutetia watho uyu mbeo njithe county-ini ya Nyeri makinyiriirie kwaga gutigithiria mirurungano kungikinyeria ndekithia ria watho wa kigina niriahituka na gutuo watho mbeo njithe na ritwa ringi Gen Z magitabania mirurungano makimenereria mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 maugite matigukira riri thirikari iramagathikira magoti makiria makiuga magikaya ni ngarama nene ya muturire iria thiite na mbere na kwambatira. O niguo gwatinda kaunti-ini ya Nyeri mbeu njithi na ritwa Gen Z magitabania mururungano gatagati ga taoni ya Nyeri. We are not going to accept oppression. We are not going to accept Zakayo to step on our families, to step on the generation, to overtax the country and mess it. Leo tuko hapa Whispers tunasema do not amend the finance bill, reject it. Kwa sababu sasa kuna watu wameandikwa kazi, Ruto anaendelea kuongezea tax. Itupiliwe mbali yote tu. Everything iende. Na tunasema enough is enough. Tunaanza na reject, no amending. Rita mama ni muda aturuteire turenda mutwire atiriri pesa ici cirare cia rita mama ri muratwarire ku musheri witu musheri ni ara expecting no ni de gora tuta watu wa pressure the isi pressure no ginya habe todo ginya mugoda finance bill ino ya hetukari mugoda ucio wa matigiiro no ginya utaxago mururungano wao makiambiriria thiine wa posta ya Nyeri kuharuruka gigia wabici-ini ya governor macoka kuhetukira thiine wa wabici ya ruhonge rwa ungani wa magoti bururi-ini KRA kaunti-ini ya Nyeri na gucoka gwituranira na gucoka kwerekera kiharo-ini kia Whispers Park o tauni-ini gatagati wa Nyeri makionania matukuya mao. Muturetere mutu turenda muthondeke undu mundu arihotaga guthie agethukumira tondu twaiga wira taxi cire iguru tukahinga tugeretie kurima nguku ici Ruto ugaga ni cimutongetie ithui igaturema nie ndaigire nguku na ndiathire mweri itaingite ni irio kugia goro. Mr. President, this is for you. This is a fire that you are not going to contain. If you really want to maintain your leadership, listen to us because sisi ndo tuko na kura. Kwenda guikia ikaya hari aciari aitu tondu ni turaigua twe betrayed muno turi ta ciana tukiroera that liberation ne inyue kotua matua magwetekera kuhenererio ne MPs. Mr. President, sisi tumechoka kabisa. Umeongereshwa na wazazi wetu umeshindikana. Sasa sisi tumekuja kuongea. Damwero waciari aitu tukugoithia thirikari ino na tucoke tuthondeke njega iri tuheaga mawira. Niko hapa kupigania haki ya medic wote. Ivara medic Samoya, I think Ruto is the high time atambua kwamba we medics tunafinywa. Ni that time hapa nimepata tulikuwa tumegoma. I am really frustrated. Ninasema kwamba nasikia uchungu sababu nimeacha kazi yangu nimekuja kudemonstrate ndio hili ni uchumi iende chini. Sisi tunataka kusema do not amend the finance bill, reject it. Ruto reject the finance bill. Message ino tu atumira andu a Nairobi. Yes. Youth ya Nairobi. Yes. Ithuĩ tũgukatwa mau ciana cia mau nĩ ciremetwo ithuĩ tũgukatwa mau na tũcoco twa mau na mwenda tũke tũingĩre parliament ĩyo tũrute nginya mĩrango twetei ĩtio ũteithio kuma Mount Kenya na nĩ tũgũka. Amekuwa akikopa pesa nyingine hapo hivyo mingi sana lakini there is no accountability ya kitu yote imefanyika. Enough is enough. Na appeal to all young people across the country. It's about time we rise. Gen Zs, we want to have our own
our own people. Sisi wenyewe tujipange. Thini wa mururungano uyu uri mururungano wa thayu, borithi makioneka kuhorera na kuwacithia ugitirie na gutigirira ati gutiri kindu na kiriku gia thukangia na gutiri ona nginyagia ndogo ya guita maithori itwikire ya kurekererio. Na nyinyi muna bow down to IMF, which gives so hard austerity measures. We know what went under. Indonesia during the Suharto regime, it went under because of IMF policies. Napitisha hii finance bill haifai juu pia sisi tunafinyika. Hii tungeambiwa mapema, tuambiwe ini ya mabunda sio ya maasula. Gukiri uguo mbeu njithie makiuga mirurungano ino ndigũtigithĩria nginyagia rĩrĩa rĩndĩkithia rĩrĩa watho rĩgũtuĩka nĩ rĩateanĩrio. We will remove all the member of parliament if you pass the finance bill because we will assume that all the member of parliament who are the majority of the government passed it. Our MPs, we will impeach you if you don't pass this finance bill. And we want a bet. Why are the politicians not living within their means? Tole alakaru. Na lazima mtaenda nyumbani. Tuliweka hapo na sisi tunaweza watoa by the way. Hataki game. Na jambo ni moja. Nĩ ngatho mũno makĩria gĩtonga wa ndwĩri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, riboti ĩrĩa ĩratũheka mweke kwamba gũikĩria Thikũ ici andũ aingĩ nĩ mathĩnio nĩ mĩrimũ ya nerves ta gũturwo nĩ marũngo, ciande, ciara, marũngo makaga hinya, gũikara ũkĩgandaga. Nĩkĩo Neema Health Clinic ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrĩ haha na ithuĩ. O nĩ marigitaga mĩrimũ ta kũhingana gĩthũri, ulcers na goita. Mũthenya wa mwambĩrĩrio monekaga Mahich Hotel, Murang'a Town, kũng'ethana na bengi ya KCB. Naguo wa kerĩ makoragwo Thika Robogo Building, gũkũ nakuo mũthĩ wa kana makoragwo Maĩ Mahiũ harĩa Mathingira House hakuhĩ na thitĩnji ya Limuru. Wa gatano makoragwo Nairobi, Nyamakima Modern House, na rĩu mũthĩ wa Jumamothi marĩkoragwo Nyĩrĩ Town harĩa Nyĩrĩ Star hakuhĩ na Naivas Supermarket. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0725815641. Ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Welcome to the Nyeri Annual Tourism and Cultural Festival, where we honor our rich culture from traditional music, dances, food, wildlife, and many more. This two-day event shall take place from the 21st to 22nd June 2024 at PCEA Nyamachaki Primary School grounds in Nyeri Town from 9 a.m. Come, let us celebrate our culture. Sharia hado ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana mĩgambo nĩyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Nyeri Town harĩa opposite Naivas Supermarket, kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cio cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music. Ngagĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ nĩ ngatho makĩria nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na wĩroreri wa ceceni ĩno wendete ya GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, rũhonge rwa kũrũa na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ rwĩhotorete gũtigĩrĩra nĩ rwayũkia indo cia mũingĩ iria ciegwatĩirwo nĩ andũ kĩũmbe. Makiuga ũyũkia wa mũgũnda ũyũ wa ĩka 2.5 mwena wa Nyahururu nĩ ũmwe wa kĩonereria kĩa wĩhotori wao harĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Mũgũnda ũyũ na ũrĩa wegwatĩirwo nĩ andũ kĩũmbe kũringana na mwaria wa EACC Eric Gombe augĩte mũgũnda ũyũ wegwatĩirwo nĩ andũ kĩũmbe arĩa makire nduka nene ya wendia. Rĩu ene mũgũnda ũyũ morĩtie thirikari ya kaunti ĩno kũhũthĩra mũgũnda ũyũ nĩguo kũguna endia mwena ũyũ. The Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, has visited Nyahururu town. In particular, we are on this site that constitutes
property that the Commission has recovered from grabbers. The EACC, in exercise of its mandate in the fight against corruption, has recovered public property in Nyahururu town, and that is property that is measuring about 2.5 acres, cumulatively valued at around 110 million Kenya shillings. The land that the Commission has recovered here, and that is the land that you see from the other end, all the way from the trees that you see behind us, is land that had been set aside by the government for the purposes of extension of the Nyahururu bus park that is adjacent here. Tukiwarudishia shukrani kubwa sana kwa kuturudishia hili shamba ambalo lilikuwa limenyakuliwa na land grabbers, na venye tulianza kesi tulipata tulishukua hii kesi na tukawapelekea, na venye tuliwapelekea tumeona hili shamba wamelirudisha na tumewarudishia shukrani sana. Ile kitu naweza ambia wa Kenya wowote pahali walipo ni kukosa uoga na kupata kuripoti mali yote ya umma ambayo imenyakuliwa na land grabbers. Tugithie na mbere gikundi kia atongoria o hamwe na muingi kuma gicigo kia Mount Kenya ya irathiro moritie thirikari kuhukia ungumania na wanangi wa mbeca cia muingi niguo gutigirira a Kenya ni mamukira maciaro ma magoti mao. Maugite ona thengia wa thirikari kuongerera magoti makiria hari na bata wa gucokia guoko kuri muingi na gutigirira uhuthiri mwega wa mbeca ici hari gukinyaniria tafarira cia ukuria kuri muingi. Umwe wa atongoria aya Kiragasha Mwaniki augite gicunji kinene kia kigina kia thirikari kiuragira hari ungumania uduria utigaga a Kenya makirwa na magoti manene o hamwe na kwaga gukinyanirio gwa tafarira cia ukuria. Tweta andu akuma Mount Kenya East twe committed kuriva taxes. As long as taxes icio itiratumirwa uru ni iratumirwa wega, ndeto cia wastage, ndeto cia runaway corruption. Mr. President, as long as you assure us ya kwamba ile pesa unaokota ni igutumirwa wega, we support you. We also recommend work very closely na EACC, Ethics and Anti-Corruption Authority, akora kwina sheria ciagirwo kuthondekwa niguo makorwo mena power ya ku fight corruption. Help them work very closely na judiciary. Akorwa kwina funds irendekana, support judiciary niguo cases cia corruption itwarwe nemenya irikarika. Tulenda kuona government in a well cut roles za every agency, or rather whatever it is. For example, a county government, responsibilities cia county government ciagirwo korwo very well aligned. Niguo tutige kuona kwina overlapping laws na kukorwa kwina a lot of wastage. It's bringing a lot of confusion. So on the issue of finance bill, nirauga we commit kuriva taxes, but as long as niturona mbia icio uguo iraturutira wira. Wananchi wauzishwe, watoe mahoni, lakini vitu vingine hata mwananchi anaweza urushiwa, unaambiwa maneno, hata mwananchi hajaelewa ni kitu gani kinaendelea. Mwananchi tu sasa ni kitu gani sasa ataweza kupitiza hapa kufinga. Sasa ni vitu gani wananchi kuna vitu vingine viongozi wetu wanafanya si mzuri vile kulingana na vile ninaona maneno ikifanyika hapa. Tafadhali finance bill kulingana na vile iko, wananchi wakuje wafunzwe ni kitu gani kinaendelea ili mtu awe anajua kama ni kitu gani kinaendelea. Tugitigana na ripoti iyo tuigire iharo-ini kuria makiria ma atengeri 100 kuma timu ya KCB arini hamwe na athaki a mufira wa gonya, Chills, mufira wa maguru na volleyball
manyitete itemi mathomo-inĩ megimaine na hathara iria ingĩcũngĩrĩrio nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gwakinya na iria cia gwĩkĩra hinya mĩkiha kĩrabu-inĩ kĩa mathako gĩa KCB gĩcigo-inĩ kĩa Ruaraka kaunti-inĩ ya Nairobi. Itanya rĩa mathomo maya arĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩthako ĩrĩa ĩthakagwo nĩ yagĩrĩire na kumamenyithia athaki aya igũrũ rĩgiĩ kĩama kĩa kũhũrana na ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa thĩ kĩrĩa gĩokire na mĩtaratara ya kũrũmĩrĩrwo nĩguo kũgirĩrĩria maũndũ ma ciĩko iria itetĩkĩranĩtie iria ingĩtũma gũteanĩrio kwa mathako. Ũrutani ũyũ ũkuruhanĩtie maũndũ marĩ ma bata ta kũrũa na ndawa cia kũrebia na kwagarara mawatho marĩa magĩrĩire kũrũmĩrĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũthaki arĩ kĩharo-inĩ. KCB Sports Club Ruaraka, and we're having a training on anti-doping substance training and awareness, and that is part of what also we are doing for our teams, and also being part of also our wellness month. We are taking the opportunity also to address some of the issues that are in that space. What we believe is that sports sports people must demonstrate a level playing field, and it is important also that they are disciplined and that they do the right thing when they are participating in the various sports. The session is very significant considering, look at the topics, start with the doping control process. It's a process that they have to go through. They cannot avoid, they cannot refuse, they need to know that. When you go through the violations again, you're trying to tell them this is what you're likely to do and get banned, avoid this path. The prohibited list, these are things they encounter daily in their lives, medications they are likely to treat themselves. So we are trying to empower them with this information so that they make informed decisions in addition to avoiding getting caught up in doping scandals. Well, this is actually so important, and congratulations actually to ADAC for coming. This has actually been organized by the group, and it's amazing. You are not just seeing rugby players alone. We have football, we have volleyball, and its entire part of the community has also been able to join us. Na kwa ngucanio cia Euro 2024 no ithiĩte na mbere